This is the most important topic of this particular chapter. That is carbohydrate metabolism. The end goal of all carbohydrate metabolism in our body is to maintain blood glucose level. Blood glucose homeostasis means the process by which our blood glucose level is maintained within a safe range. What is safe range? Till many years, it was a debatable that what is the normal range of blood glucose level of human being. Now we know that there are 4 conditions on which blood glucose level can vary. Number 1 is fasting. Second is 1 hour fasting, 2 hour fasting, which is popularly known as postprandial sugar, starvation, and one other is random. 3 things actually more important. First, fasting. What is the level given here? 70 to 110. Correct? Milligram per deciliter or milligram per cent. And within bracket, it is 126. Now, when it is to be called diabetes, when not to be called diabetes, when it is to be called hyperglycemia, hypoglycemia, all these things are decided by ADA, American Diabetes Association. Okay, it is American Diabetes Association, not Diabetic Association. Huh? So they decided it was 70 to 110. Then they changed it recently. They made it 70 to 99, just 1 below 100. Why? 10 years back they changed it. Why? Because they said that if we keep it 110, then many people do not take care of their blood glucose level and very soon they become diabetic. So they introduced a new class called pre-diabetic. What do you call pre-diabetic? If it is between 100 and 126. 100 and 126. Now, if you go across the laboratory reports of different laboratory about fasting, you will find 3 things: name of the test, result, and the method by which it has been done. If the method is by glucose oxidase peroxidase method, then 110 is the upper limit for normal value. If the method is by glucokinase or hexokinase, then the limit is hexokinase mostly, the limit is 99. Right? So be very careful about seeing the report. So suppose if it's asked to you, if you say 70 to 110 fasting blood glucose level, it is not incorrect. But at the same time, you must mention this according to recent guidelines of American Diabetes Association, the tolerance level for pre-diabetic patients have been brought below 100. কি বললাম? Tolerance level pre-diabetic stage জন্য below 100 according to recent guidelines of American Diabetes Association. হলো? কিন্তু এখানে আমরা কোনটা মেনশন করছি না? মেথড। ঠিক আছে? যদি মেথডটা জিওডি পিওডি হয় তাহলে একটু বেড়ে যায়, 0.9 বেড়ে যাবে, 0.9 দিয়ে গুণ, মানে জিওডি পিওডিকে 0.9 দিয়ে গুণ করলে হেক্সোকাইনেস পাবে। ডিফিকাল্ট হবে, দরকার নেই, তুই এরকম বললেই হবে। কি বলবো? 70 to 110, আর বলবো এডিএ অনুযায়ী it should be below 100 fasting.
ঠিক আছে, খুব এগুলো কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল, ভ্যালুগুলো মনে রাখতে হবে। 1 hour ফর দ্য টাইমিং ভুলে যাও, দরকার নেই। 2 hour পিপি মনে রাখবে, লোয়ার লেভেল কত আছে, পিপি কখনো পোস্ট ফাস্টিং এর থেকে বেশি হতে হবে সবসময়, তার কোনো মানে নেই। ইট শুড বি আইডিয়ালি সেম অ্যাজ ফাস্টিং। তার মানে কি, 3টে সেকশন ইনসুলিনের, এক সিক্রিশন, সিনথেসিস অ্যান্ড স্টোরেজ। এই 3টে সেগমেন্টে উপরে ভিত্তি করে আমাদের সবাই বাংলা বোঝো তো, কেউ বোঝে না? There are 3 segments of insulin in our insulin secretion in our body, diabetes. So there is insulin secretion, storage and synthesis. Okay, so depending on which part is affected on the individual, this value may rise or go lower than fasting. Sometimes the fasting will come 128 and PP will come, say 75. Correct? Problem? We'll see later. Okay? এই ডিসকাশন আমরা পরে করব। For the time being, we will remember the values only. Okay? It must not cross 126. If it crosses 126, it is frank diabetes in case of fasting. In case of PP and random, these 126 will be changed to 200 in case of diabetes. ঠিক আছে, প্রি-ডায়াবেটিক ক্ষেত্রে ওই 126 এর আশেপাশে থাকবে, ইট উইল বি নিয়ার 126, ঘোরাফেরা করবে নিয়ার 120, 128, 129 এরকম প্রি-ডায়াবেটিক ক্ষেত্রে। কিরকম থাকবে প্রি-ডায়াবেটিক? মনে করে এখানে আসলো 115, 115 or 120, ঠিক আছে, মানে প্রি-ডায়াবেটিক। এখানে থাকলো 125, মানে প্রি-ডায়াবেটিক পিপি ক্ষেত্র, ঠিক আছে। এরকম আর কি ভ্যালু আসবে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যালুস ইউল গেট। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রেট দ্যাট, what type of diabetes is this, which part of the function of insulin has been affected, synthesis portion, secretion portion or storage portion. Starvation, if you go for prolonged starvation for more than, you're not eating anything for 2 to 3 days, what will happen? You come to starvation mode. Then it must not go below 60. If it goes below 60 milligram per deciliter, then that is called hypoglycemia. Remember, all these values are for adults, not for children. Okay, all values for adults. Children have different values. Okay, so sometimes suppose they give you some question like a 5-year-old child having 50 milligram or 55 or 58 milligram deciliter blood sugar, he is not diabetic. His blood sugar is lesser than an adult. Okay, so this is, if it is below 60, then we call it hypoglycemia. Why it is so important? There are certain organs which cannot survive without glucose. So if the blood glucose level falls far below 60, then what will happen? Our brain will cease to work. Right? But luckily, our brain can shift from sugar to ketone body. But there are many cells in our body which cannot. Right? So they will suffer. But if hypoglycemic effect or bouts of hypoglycemia occurs, then our brain will give some signal. The signal is similar to that of hyperglycemic shock. If you suffer from hyperglycemia and if you suffer from hypoglycemia, symptoms are similar. A layman cannot make out. A layman cannot make out.
then which one is more detrimental? Hyperglycemia or hypoglycemia? Hypoglycemia. Correct? This will cause irreversible damage. Correct? So first of all, whenever this kind of thing will come, and moreover, one more information I want to share. Who are more prone to have hypoglycemic shock? A non-diabetic person or a diabetic person? Diabetic person. Very good. Because diabetic person, if they take overdose of diabetic drug or not eating for something, taking the drug, have taken the drug but not eaten for some time, or eaten less, or has undergone some emotional trauma, stress, then it will fall below the normal level. If it goes below 40, then it is irreversible damage. Brain cannot recover the damage. Right? Now, there are certain hormones which maintain blood glucose level. One of them is insulin. Insulin is the only hypoglycemic hormone. Insulin is the only hypoglycemic hormone. Rest all are hyperglycemic hormones. This is what? A common balance. In one side there is insulin, the other side or what? Growth hormone, thyroxine, glucagon, cortisol, corticosterone. There are many. All these are epinephrine and as well as norepinephrine. Both are hyperglycemic. There is only one hypoglycemic, that is insulin. Right? So, if insulin, why there is only one hypoglycemic? Because hypoglycemia is more dangerous than hyperglycemia. That is why we have counter mechanism hormones more in number. Now, this particular topic is taught in different way. One of the method is metabolic state. Now, these three are physiological state. The fourth one is pathological state. Fourth one is
pathological study. Right? So we will see what are these conditions, and in these conditions how blood glucose level is maintained. Now if you see this slide, you come across different pathways. Right? Just go through what are the pathways are there. You find glycolysis, you find neoglucogenesis, you find glycogenolysis, you find glycogenesis, you find glucose uptake by peripheral tissue, you find lipolysis, lipogenesis, proteolysis, protein synthesis. Opposite things. Glycogenesis, glycogenolysis. Opposite. Protein synthesis, proteolysis. Lipogenesis, lipolysis. Glycolysis, 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 opposite, glycolysis, opposite, neoglucogenesis. Lipolysis, lipogenesis, protein synthesis, protein breakdown, glycogenesis, glycogenolysis, glycolysis, gluconeogenesis. Right? Fine? We will try to confine our answer within this physiological range only for the time being. Correct? So, well-fed state, what does it signify? The person who is taking food at regular interval and in adequate amount. Suppose you are taking food 4 times a day or 5 times a day. Each time you are taking 1 Mary biscuit. Only 1 Mary biscuit. Then you are taking at a regular interval, but are you taking adequate amount? Right? Then again, you are taking 1 meal a day. Once, 2 plate biryani. That's all. Nothing else in a day. Then you are taking adequate. But are you taking regular interval? No. So in either case, it is not well-fed condition. Well-fed condition means morning you have a plate of bread, jam, batter, something like that. Evening, afternoon you take lunch, 2 o'clock, 1 o'clock, then 5 o'clock or 6 o'clock again you are taking some snacks, then again 9 o'clock you are taking some food, dinner, and you go to sleep. Next morning again you have, in between you have around 12 hours gap, 12 to 14 hours gap, right? So this is called well-fed state. In the well-fed state, what happens? Soon after taking the food, our blood glucose level starts increasing. Tends to, correct? Triggers secretion of insulin. Increases glucose uptake by peripheral tissue. Right?
Now, this step will follow Did I miss anything? No. আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি উত্তর দিচ্ছি। বাহ, কি ভালো ক্লাস আমার। ঠিক আছে, I have to finish the portion. So, insulin is anabolic hormone. So, in presence of insulin, this will increase. In presence of insulin, glycogenesis will increase. Well-fed state, এই স্টেটে glycogenolysis, আচ্ছা ঠিক আছে, decrease, neoglucogenesis, decrease, protein synthesis, increase, not to be mentioned. এটা আমি বোর্ডে লেখার জন্য করেছি, তোমার জন্য নয়, যদি আমাকে বারবার লিখতে না হয়। ঠিক আছে, ব্র্যাকেট মানে তোমরা লিখবে না। লিপোজেনেসিস, হলো। So all these actions will tends to decrease the blood glucose level. So the increased blood glucose level will be brought back to normal. Hello? All these things occurs within 4 hours, 4 to 5 hours from meal. Okay? Within 4 to 5 hours. After that, if you do not take food, then you are no longer in well-fed state. And if you are taking food, then you are in well-fed state. Suppose you skip one lunch, one dinner, or one breakfast, then you go for a fasting period, say around 8 to 10 hours. Then things changes. Fasting. Usually, fasting means 8 hours. 8 hours NPM means nothing per mouth. You are not allowed to eat anything by mouth. Can you eat by any other means? Can you eat by any other means? Huh? Can you eat by any other means? Kida? TPN. Yes, drip through vein, intravenous. So 8 hour nothing per mouth, nor
through IV. Suppose the patient is admitted in the hospital, then IV also should be stopped. Dextrose drip, correct? So 8 hours completely without food, no entry of glucose. That is called fasting. Now that is the minimum allowed time. This is a minimum allowed time. What is the maximum allowed time? 14 hours, not more than 14 hours. Then you must not take it as fasting. 8 to 14, correct? Can we take any person who is non-ambulatory, lying in the bed? Usually we go for overnight fasting, correct? After night food, we go to sleep. Next day morning, we wake up and go to the laboratory and give the blood. Can we do it in daytime? Yes. Anytime, but at least 8 hours. You should not take any drip. Clear? Now, if you go for this 8-hour fasting, then your blood glucose level tends to fall. See, start writing. Fasting for 8 hours or more, fasting for 8 hours or more, fasting for 8 hours or more, put arrow. Blood glucose level tends to fall. Blood glucose level tends to fall. Arrow. Increased secretion of glucagon. Up arrow. Glucagon secretion. Up arrow. Glucagon secretion. Follow? Arrow. এই অ্যারোগুলো আছে, অ্যারোগুলো রিভার্স করে দাও। আমি একবারই লিখবো, তোমরা বারবার লিখবে। তাড়াতাড়ি হাত চালাও। জাস্ট রিভার্স অল দ্য অ্যারোস। ইনসুলিন ছাড়া গ্লুকোজ আপটেক হয় না। হলো? সো decrease, decrease, increase, increase, decrease, এইটা ইনক্রিজ হবে। ঠিক করে দিলাম সব। Insulin anabolic hormone, in absence of insulin, there is no protein synthesis. So protein breakdown will be more. Hello? Lipid ঠিক তাই। Next, starvation. Starvation means you are not eating, হয়নি? protein synthesis কমে যাবে। হলো? Next, starvation. লেখো, nothing per mouth nor IV for more than 48 hours. 38 ঘন্টার বেশি না হলে ফাস্ট স্টারভেশন ধরবি না। এবার বাচ্চাদের যখন জিজ্ঞেস করবি না 24 থেকে 38 ঘন্টা না খেতে কি হবে, স্টারভেশন হবে না। ঠিক আছে, এটা অঙ্ক না। স্টারভেশন মোড অন হতে কমপক্ষে 48 ঘন্টা সময় লাগে, 48 আওয়ার্স, 2 to 3 days। না খেয়ে থাকে তবেই স্টারভেশন মোড অন হবে, আদারওয়াইজ হবে না।
নাও ইন কেস স্টারভেশন মোড কি হবে লেখো ব্লাড গ্লুকোজ ফলস, এখানে টেন্ডস টু ফল না, তাই না? ব্লাড গ্লুকোজ ফলস, তাহলে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যেখানে আছে সেখানে তুমি ডাবল অ্যারো দিয়ে দাও, ডাবল অ্যারো মানে বেশি পড়ছে, টেন্ডস টু নয়, ফল করছে, ঠিক আছে? নেক্সট, no glucose, so there is no question of glucose uptake, ঠিক আছে? প্লিজ বদার। এইবার এখানে আসো, ফাস্টিং স্টেজে এই পাথওয়েগুলো থাকে না, গ্লাইকোজেন এর আগেই শেষ হয়ে যায় 4 ঘন্টার মধ্যে, উইদিন 4 hours অল গ্লাইকোজেনস আর ইউজড আপ, নো গ্লাইকোজেন, তাহলে গ্লাইকোলাইসিস কম হবে। গ্লাইকোলাইসিস কম হওয়া মানে কি? টিসিএল সাইকেল কম হবে, টিসিএল কম হওয়া মানে এনার্জি কম হবে, মানে এনার্জি কম পাবে, স্বাভাবিক, না খেতে তুমি এনার্জি কম পাবে। নিওগ্লুকোজেনেসিস বাড়বে, প্রোটিন সিনথেসিসের কোনো কোশ্চেন নেই, এইটা বেশি ব্রেকডাউন হবে, লিপোজেনেসিসের কোনো কোশ্চেন নেই। যদি কম্পারেটিভ স্টাডি করতে চাই তাহলে কি বলবো? ইনিশিয়ালি প্রোটিন আগে ডিপ্লিটেড হয়, তারপরে লিপিড। কিটোজেনেসিস হলো, এবারে কিটোজেনেসিসের পরে আর একটা লাইন লেখো, কিটোসিস ketonuria. Now, during starvation mode, the amount of ketone body produced is very high. So the excess ketone body causes accumulation of ketone body in the blood body, leading to ketosis, condition called ketosis, and the excess ketone body appear in urine, leading to a condition called ketonuria. Test for ketonuria, Rothera's test. Done. This is an accumulation of ketone body in the blood. Accumulation of ketone body in the blood. Next, arrow দাও, you লেখো blood glucose level tends to increase towards normal, পৌঁছতে পারে না, কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে, হলো? So these are the three. The fourth one is simple. Fourth one লেখো। fourth one এর অনেকগুলো ভাগ আছে, ডায়াবেটিস টাইপ আছে, তাই না? সেগুলি না পড়ানো, আমি এখানে পড়াবো না, তাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি ওটা এখন, তিনটে মতো থাক, বেশি যাবো না আমি, ঠিক আছে? এবার লেখো, হেডিং দাও, এফেক্ট অফ হরমোনস। এফেক্ট অফ হরমোনস, এই 2-3টে হরমোন এখানে আমি দিয়েছি, সেগুলো ছবি তুলে নাও ফটাফট, ঠিক আছে? ইনসুলিন গেল 1 নম্বর, for glucagon adrenaline this one, corticoids and growth hormone.
গ্রোথ হরমোন কী করে দেখো? লিপোলাইসিস বাড়ায়, মানুষ রোগা হয় কিন্তু লম্বা হয়, প্রোটিনটা বাড়ে, মাসেল মাস বাড়ে কিন্তু ফ্যাট কমে। তখন লম্বা যখন ছোটো ছিলিস, ছোটো থেকে লম্বা হতিস স্কুলে, তখন রোগা হতিস প্রত্যেক বছর, বেশ লম্বা হতিস। মা বলতো না, এই তো বেশ লম্বা দিয়ে ঝাড়া দিয়ে লম্বা হয়েছে, হ্যাঁ রোগা হয়েছে লম্বা হয়েছে। স্লাইট ডিফারেন্স আছে সবকটা হরমোনের মধ্যে, এক্সেপ্ট ইনসুলিন, গ্লুকাগন, যেটা একেবারে একে অন্যের অপোজিট। আর বাকি সব হরমোনে স্লাইট কয়েকটা ডিফারেন্স পাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই কোশ্চেনটাকে দুটোভাবে আনসার করা যায়। এক, থ্রু দ্য হরমোনস। দুই, যেভাবে আমি বললাম। কোনটা সহজ? আমাকে বলতে হবে না, ডোন্ট হ্যাভ টু আনসার, ইউ চুজ yourself and answer. Either you describe the effect of all hormones or you do it in my way. It's up to you. But again, this particular table, see, if you can remember everything, then you can draw this table yourself. Take it. আমি তো বললাম ছবি ছবি নাও, because I must finish this topic today. Tomorrow a new topic will start. All right?